All right, good morning again, ladies and gentlemen. Welcome to the RLC Residences Iron Kids Philippines. Very thankful kami sa support, especially lahat ng mga parents na mga kasama ng BTS team. Sana magkaroon ng safe at masayang laro bukas. Let's enjoy the race and the place. God bless. Do your best para sa race bukas. And syempre, enjoy mo lang yung race and nandito lang kami to support you always. Tsaka good luck po, BTS team. Alonso Lucas Del Moro de la Rosa, and I'm 6. My name is Sofia and I am 8 years old. Cedriel Paige G. Batong Bakal, I am 11 years old. My name is Sabina Sabelagan Ragas. I am 7 years old. Hi, I am Hardy Clayben Batong Bakal Morta. I am 10 years old. Sophia Eliza B. Morta. I am 7 years old. Hi, I am RC Ferris de la Rosa. I'm 13 years old. I am Ethan Drake D. Haurigi. I am 12 years old. I'm Coach Tini and we are Begin to Swim! Mas maganda pong ma-engage yung mga anak natin sa sports, sa swimming, sa ganitong mga events po. Kesa naman po sa pagsi-cellphone na walang naidudulot na maganda sa mga bata. I'm really excited, even if I'm scared. I have prepared for this competition for a few months and prayed every day. What I'm really scared of in the beach is about like something might hurt me. We are very thankful kay Coach Tini kasi for bringing the best doon sa talent ng mga bata. Sa pag-aalaga at sa pagtuturo. Sa haba ng pasensya na sa araw-araw na training. Hindi magagawa ng mga bata ito kundi dahil sa mga parents. Kasi parents ang nagsusumikap na mag-training sila everyday kahit kulang yung oras nila. I always wanna be the greatest swimmer in the world.